Actually, sitting ayambe bwino as a team. Tina my players in anachoka team. So it was hard for us kuti team ijati gwele pamozi kuti tiyambe no performance yathu yambe kubwera. But luckily tinazitolera paka up to tabizika zoti takhala number 2 and actually my champions tinawa chinya. Second round. First round anati chinya, second round ina chinya. Meaning kuti yabaza ngulisa kuti tabangabe improve because sitting ayambe bwino made my amba team. I mean my league. Winning my champions, my champions tita wina tinasanga because it was the first or second time wa win a since the team ya wina bang 2022. What I feel like is our stronghold as a team. Kwambili, as the name says, it's a team. Yeah, everybody just has to play their part right. You know, we strength we weakness so but if we work together, at least we'll be able to play as we should and victory is inevitable. So that's our number one thing, we play as a team. Teamwork is the goal. Teamwork is what keeps us together. China ndi ngakameza training and very much trainer. We train at least 5 days a week. You see, out of 7 days, we 5 order to the trainer. So yeah, we've been able to train Bonobino, plus I would say we have good coaches. I mean, I'm a car with some more effort teaching us as we should. Go to process and as amazing a kazuta and the wheel and so yeah, in some articles, the team regio, Kulimbi as players, Komasuma Koja Tamara, I'm a Kalan voices. So I play as a libero. Kabana would libero, when you go in Makanga, you are the master of defense. Kabana receptionist. So in your gambit, Makaba Malibera will, but in what defense never in our reception. So I play as a defense libero. You ensure Woody beat our Sam Gribas. Beat Kamuna, my opponents have attacked. You have to make sure Woody you pick the balls. You know that's mostly what I get to do. It's a really good initiative. Chifunga jo jisinanga all along takazotima tasewela and we've been able to as personally as a teammate takazoji tabambana ndipo chikojimeneji chilimanja mwatu. So it's a good thing motivation wise good bas ndio my team makazotuzo so that at least we've been able all the effort we've been able to put in has now come to materialize kuti zikonizimenes komano mwina tashikulu jomwe of course maybe not related komanda chiko chomwe ndingakambe makamaka nkhani yoti mwina chikho chathu chikawiri kawiri chimakhaza panda drama. I don't know if you are aware of that part. Koma kawiri kawiri chimakhaza panda drama. So if we would find sponsors, for example, if there are good-willing people who are willing to put some money in it, I believe we'd be able to showcase great talents. Because in the medals in the menu, guys, how important money is. So yeah, if we'll be able to find a few sponsors, good-willing people who love the sport and who are willing to sponsor us, could you, at least at the end of the day, should be able to know we are going back home. At least that we know volleyball, we'll be able to afford tomato at home. So yeah, but it's a good initiative. But above all, Kandarama to attach to it. As it's always been, as our brand is Tegamadu Wolves for the past couple of years. If you had to look table last season number 1, I think I can say we've been defending champions for maybe 4 years consecutively. So as it's always been, our goal this year is to defend the championship again. So yeah, that's what I would say. And then on the we're going to maintain the same caliber, we're going to maintain the same hard work, good teamwork. I believe our coaches have new strategies, new ways of making us improve as teams. Personally now, as a player, I have my puzzle focus. Yeah, there are a couple of things that I have to work on, be it regarding my role. But I have to improve in terms of defense. I'm not the best there is. I know that I'm capable of improving and being the best there would be.
women team ndinongothandizira chabe zintchito za coaching weniweni ndi crossback makondesa amene panopa sinayi limodzi chifukwa za ntchito za boma izi. So amene ndakhanga ndikuthandizirako zintchito zina za Kamuzu Barracks women team ndine pakana pangu. Tinali osakondera kwenikweni ndi mmene takhalaso tikupangira masizoni ena ambuyowa. Tinali ndi chiyembekezo kuti mina season yapita tikhoza kuchita bwino kuposera masizoni ena, komabe tinali ndi kutsamwidwa kwina pakati pa chifukwa chakuchoka kwa maplayers ena. Like panopa tili maplayers ochepa ena anachokapo, so timu kakhala ndi maplayers ochepa kuti mwina ena analipo nde ena achoka ku story yawo kumakhala kuvuta kuti apange like akhale ngati timu imodzi. Zinatitengera nthawi kuti tigwirane. Amene matha first round tinali pa number 5, so tinayesesabe kuokerabe mpaka tatha pa number 2, so zovuta zinalipo. Outstanding player alipo angapo tingatchula mayina ngati captain wathu Christine Makufa ndi amene amaoneka kuti akuinyamula timu. Tili ndi Paula Bwande amenenso wamenya bwino season ino, komanso tili ndi Tandiwe Nyilenda amene watithandiza. Komano pa timu chimafunika ndi as a team mumenye limodzi, komano mukamenya ma individual kuti apo ndi apo zimakhala kuvuta. Komano outstanding players ndi amene ndatchulawo. Ayamike onse amene akuyendesa bungwe limene la CRVL chifukwa ndinene chilungamo pano kuti CRVL ilibe sponsorship, ama ali ndi njira zawo paokha ngati mene kuti season tiyendesa bwanji. So kubwesa mwambo umene kuti akupereke zikho kapena chani ndizoti apanga okha paokha, ilibe sponsorship. So kwa ife ndonyadira kuti zinthu ziyendesa bwino. Malawi munonso tikamati tili ndi league imene ili competitive ndi CRVL, so isanami akugwira ntchito bwino edi ndinonyadira kuti tikugwira nawo ntchito bwino. Kamuzu Barracks imene ili yonse in general ndingefotokoze kuti ndi club imene imandesedwa mwina ndi boma, imene muzira kuti ili boma ndi Kamuzu Barracks imene imathandiza in terms of transport, in terms of zakudya, in terms of majezi, yeah. So zambiri ndo timathandizidwa ndi boma, so yeah, pamavuto alipo amene ningafotokoze kuti amene tikusowekera ku club wathu kusowekera mavuto ambiri, so tingoyamikabe kuti zambiri mathandizidwa ndiwo. The secret kwenikweni was hard work. The girls worked very hard. We had a very difficult beginning of the season because we lost about 5 of our key players, 6 actually, of our key players who were basically the whole of the first team for the previous year. 2 were bought by, not really bought, but they were signed up by international teams. 1 went to Rwanda, 1 went to South Africa for Stellenbosch. 2 left and went to Lilongwe Spikers. 1 decided she needed a rest, and 1 left and went to Mzuzu. We seconded her on loan to Mzuzu Fire. So that's 6 players that left just like that. And we had to start preparing for a new season without those. So when the season started, our main goal was just to survive, just to make sure that we make the top 4 slots so that we can be able to qualify for a replay tournament. Well, the girls had other ideas. They dug in deep. They played very well, fantastic volleyball throughout the season, and they ended up tops in CRVL. Not only in CRVL, they won about 5 different trophies, just like last year. Out of all the trophies that were available, we lost only 2. Sometimes, you know, they do become complacent, but they also understand the pain of losing. So they do not want to go through that. And also, considering that we didn't have our stars, you know, all the other years, because we felt we had enough stars who could win any game, any day. Right, so at that point, we saw complacency coming in. We lost a game 3-1
to Vixens the other year. We lost another game to KB the other year, 3-1, simply just because of complacency. They get onto the court, they feel we can do this, or they feel we have a very big gap. But for last year, we did not see complacency coming in because they knew we don't have as good a team as we normally have, and also our competitors have upped their game. Vixens was playing very well last year. Kamuzu Barracks came in playing very well. They didn't start well, but Komarizira, they were playing superb volleyball. That they are the only team that managed to beat us in the league last year. So we didn't have a chance for complacency last season. Vixens is an attacking team, but I don't want to talk mainly about my competitors because they have their own way of thinking. But according to my assessment, they are a very good attacking team with one of the best attackers in the country, Emma Sakala. They have one of the best setters in the country, Stembele Mango. So they are a very good attacking team. Right, and now with the addition of Praise, they've been a big force to reckon with. This is a very good initiative, and we really appreciate CRVL for doing this, especially considering the times that we're going through. The league does not have a sponsor, so anything that is happening as far as CRVL is concerned is because of the team's subscriptions, or in some instances their own personal pockets. So we really appreciate what they are doing, and we really hope we get a sponsor soon, because it also motivates us as people who are running teams, because running a team is not easy. All these players that we have, most of them are students and they're young children. We have to pay their transports for them to come to and from training. Sometimes they get injured, we have to foot the medical bills, and some of them, they're actually on club scholarships in school. For example, if I were to talk about Wolves, I have about 6 or so players that have their school fees in both college and secondary school being paid for by the club. So the clubs don't have sponsors, the teams don't have sponsors. So it would be good for us to get at least a sponsor for the league, so that when we get to win like this, we can get something that then motivates us. You know, just imagine if we were to be given, say, at least 1 million, and we just say, okay, fine, let the players share. Just imagine the kind of motivation that they would feel, you know. However, I'm not downplaying what they have prepared. With those minimal resources, we really are grateful, and we'd like to thank them. Wolves is a brand. Wolves are winners. We are getting this trophy again, just now because of the just ended season. But I would like to assure you, next year, same time, we'll be getting the trophy. Feel tasanga kwambiri because nali ku League B tinalenga so position 1 kungobera so kuno ku League kukhala so yani position 1. So asayabona ndifosanga pajamati training ndimemathandiza because sunga pita ku game sana training ndengati airborne tinaona kuti tizitraina kwambiri and timapanga follow na team zanzatu. Okay, timu yako timenya system yako kuti tipange beat tende menya system iyi ndizimeza titandiza kwambiri. Airborne timakonda kuuza ma quick balls both sides. Kamenya kumbali, kamenya pakati, kamenya kuti kunja, timauza ma quick balls. Ya timaona kuti ngati kumala kunoko ma quick balls sana fixise. Nde kuti akupange ni block ma quick balls zimakazo vuta. Ndetu ife kwambiri mweza ma quick balls. Tineyo captain aya nayi nchito. Olo ma supporters akuziwaso kuti achoke uyu bwezi kuti vuta. Timu naithandiza kwambiri. We played leadership so yabo. Pamene popo ndinodandaula because league ndiyayikulu sizingatheke kuti basi
ma prize ake azakhala trophy ndi ma medals. Ifeyo taluza zambiri ndithu ndi dandaula ngati executive ya CRVL ikonze season ya 2025 pazakhala at least kandrama kuti anthu tikamalimbikira zikhalabe kuti tikulimbikira pachina chake. Inali season yabwino kwambiri kutengera kuti tournament tizili league inali yovutilana, koma Brigos volleyball team tinali ndi management yabwino, akocha abwino, ngakhale pofoka apo ndi apo sizilephera, koma anatipucha ngati funa player kufika kuti mpaka tifike pachani pa second position. Si chinthu cha pafupi kapena chamtengo kufika pa position 2 mu league ya CRVL fo kuli matimu akuluakulu oti ndakhala kale. Season yamawa muyembekeze zinthu zabwino ngati team Brigos tipitiriza pamene tatani tasiyira ulendo. Season yamawa tifuna litenge chani tenge league komanso ndi ma tournament amene atani akubwera onse ngati team Brigos imene tili ready kwambiri. Season was very interesting, inali so challenging, ndipo taphunzirapo zambiri. Choyamba ndinganena kuti chaka chinochi tapezeka zoona kuti after a long time takhala number 2 mu Central Region Volleyball League, ndizakhalanso number 2 pa national level. So I think ndi chaka chabwino kwambiri despite kuti sudali ulendo ophweka. Tikuzonena zonena kuti pang'ono timafananira nako ndi anzathu apa troopers because ndi timu inaso imene mwina for a long time tinayo ubale wabwino, timathaso kutrainera limodzi, we exchange a lot of knowledge, so mwina ndikanena kuti our type of play is a bit similar. Timangosiyana kunena kuti iwo ndi afupi ipo pamene ifeyo have improvised kuti ndi anyamata atali. So we play quick, koma mipira yathu imazakhalako a bit higher because anyamata athu ndi atali kusiyana ndiwo. In short, Brigos plays fast balls. Ndikanena zona kuti fast balls timakonda kusewera mpira. In the game of volleyball, net ija tili ndi pakati ndi mbali. As Brigos timakonda kuyuza kwambiri pakati, komanso timatha kuyuza mbali, koma they are all quick balls. Season hii inali season yovuta kwambiri. Ndi season imene ifaya tamalizia position 1. Koma kuti tifike pa position 1 sizinali zinthu za masewera ya. Fa matimu anzathu onse mu Central Region muno anatikonzekera. Ife tinachokera ku category B. Kumene tinakhaso number 1. So anthu ambiri amationa ngati mwina tangobwera ku category A uku mungoyesa chifukwa tachokera ku category B. Koma atizindikira mochedwa kuti ife ndi timu yayikulu kwambiri imene takhala position 1. Before tisanamalize tournament tinaliso ndi kamene anakakoza kuti pakhale mpikisano pakati pa anzathu akumpoto kumwera ndi pano pakati anakapanga pano apa Central Region kamene kuti nakhala position 2. So nza kuti ndifebe timu ndithu yayikulu. Unfortunately sinapite ku reply, koma timafuna tikaonetse ku reply. Fati mafuna kwambiri timu ya Mwale ndimene tikulimbana nayo kwambiri. Uweka as a team. Timu yonse imakhala kuti aliyense ndi wodzipereka amapanga dedicate ku sports. Isi sports ndio yotandiza ku zinthu zambiri. Imatithandiza kuti tikhale mentally fit, physically fit, ndi zinthu zoti health wise iso imatithandizaso. Ndi zinthu zoti sports imatithandiza mu zinthu zambiri. So anyamata it's their passion.
season ya mawa ikuoneka kuti ikhala yovuta nanga si anthu ationerera kuti takhala number 1 akumati panga stade former timu ena timamenya first round second round amabwera molimba mwina timawina ndi maseti ochepa ndiye tikuoneka kuti season imene ikubwera ikhala yovuta kwambiri anthu atikonzekera. It's a good initiative koma kudandaula kwathu ndikuoneka kuti ifeyo timafunisisa kuti tizilandirapo kanga chepe chifukwa ligi imene tikumenyayi ifeyo tikupanga spend kwambiri koma palibe chimene tipeze chimene tingapeze is just a trophy mwina ndi mamedo koma kuti mwina tingapeze ndrama kuti mwinaso tithandizire kuti mukuchi sitipezapo chifukwa ligi timangomenya opanda sponsor. Ndi zimene zikuti pweteka kwambiri ndi zimenezo kuti tamenya ligi yopanda sponsor. Tinakakondezesa kuti mu Central Region muno loko pakati pano pali Lilongwe pano pali makampanies ambiri makampanies watatithandiza ku volleyball chifukwa ndi chinthu choti ngati ife timachokera kusalima timayuza fuel timapita kudedza timapita kunchinji former timu ena nda kunchinji ena kudedza komanso matimu ambiri nda pano pali Lilongwe kusalimako tinaliko ife timu imodzi yokha ndeti ife tayenda kwambiri we have spent a lot mawotsiriza ndomwe kuti ligi ifunika itakhala ndi oyithandiza kufa ngati ilibe oyithandiza anthu akungomenya chifukwa amayikonda sports koma sakumenya kuti akhoza kuzithandizira ena amene timamenya nawo ndoti sakugwira ntchito ku usilikali ngati mmene tilili ife moti ife amene timapanga initiative yomapeza ndrama kuti tathandize for upkeep. Ndiye tikupempha kwambiri kuti apezeka anzathu otithandizira ku ligi imeneyi. Ligi imeneyi inali ligi yopambana kwambiri monga mwaona lero ngakhale anali ma ceremonial game koma panali kulimbana ndipo zachita kuoneseratu kuti ligi inali yothina ndipo ife ndiokondwa ndi mmene masewera waayendera season yatha ndipo tikuyang'ana chitsogolo kuti season ya mawa ikhalanso yabwino kuposa season ife olimba mtima kwambiri ndipo chinanso ndichoti ndichonyaditsa kuti mutha kuona kuti pamatimu amene amachoka kuno ku Malawi kukayimirira Malawi ku zone 6 ndi matimu zaka 4 zapitazi amachokera chigawo chino chapakati kusonyeza kuti ndi chigawo chimene chikutulutsa matimu amene akukayimirira dziko komanso ku library mukayang'ana masizoni awiri atatu akupita kuyambira mbuyomu matimu top 5 kamakhala kuti 4 amakhala achokera chigawo chino chapakati ndiye ifeyo ndifosangalala ndi mmene matimu athu akuchitira ndipo ndi pempho lathu longo apangabe encourage kuti aonjezere mphamvu kupangira kuti next season tikapita ku library chikho chimene chonso tikatenga mutha kuona kuti ndi sport ino yokuti yakhazikika ngakhale ma governance structure yake ali m'malo mwake ndipo ndi khumbo lathu ndipo tikuyembekeza kuti season imene tikuyambayi ndikudziwa kuti osalephera awiri atatu atipeza kuti atithandize chifukwa mutha kuona kuti kumbali yathu chino ndi chaka chachitatu chimene tikupanga rani league imeneyi yopanda sponsor koma ma resources amene tikugwiritsa ntchito ndi athu amene tikuwapeza tokha kusonyeza kuti patokha tachita demonstrate ability yonena kuti titha kunyamula masewera amene wakupita kutsogolo kusonyeza kuti amene tikuwayitana ngati amakampani omabungwe amene tikuti tichite nawo partner sikuti akamabwera tichita kuwapempha kuti ayambe nyumba iyi mpaka na foundation ayi tikhala kuti tingwauza kuti iwo ayambe kuyika mawindo komanso kukhoma denga kuti tiyende limodzi ndiye ndipempho lathu ndithu kuti makampani ndi mabungwe abwere tichite partner sport imene ndi sport yabwino yokuti mutha kuona pano amene anabwera onera ndi osiyanasiyana chinyamata ana makolo atsikana ndi sport yabwino kwambiri palibe zaziwawa aliyense akusangalala ndi sport yokuti ngakhale wina aliyense atha kumasewera ndi chifukwa chake tikuona kuti panopa ili pa yapsha yafikano level yonena kuti amakampani atha kubwera kuitenga sponsorship.